Hi everyone, good morning to all. Hope all are fine and safe at home. Today I am going to deal with the poem The Song of a Dream by Sarojini Naidu. The Nightingale of India, Sarojini Naidu, visualizes a dreamland, her motherland. She earnestly longs for her mother India to be built on the principles of love, truth and peace. We can go through the poem. Let's have some basic information about the author. Sarojini Naidu, born on 13 February 1879 and died on 2nd of March 1949, also known as the Nightingale of India, was an activist of the freedom movement in India. Her major contributions in the field of poetry were beautiful poems that could also be sung. Her famous works include The Golden Threshold, The Bird of Time, The Broken Wing and The Sceptered Flute. Now take your textbook. Let's recite the poem. Once in the dream of a night I stood, alone in the light of a magical wood. Soul deep in visions that poppy-like sprang, and spirits of truth were the birds that sang. And spirits of love were the stars that glowed, and spirits of peace were the streams that flowed. In that magical wood, in the land of sleep. Lone in the light of that magical grove, I felt the stars of the spirits of love gather and gleam round my delicate youth, and I heard the song of the spirits of truth. To quench my longing, I bend me low by the streams of the spirits of peace that flow in that magical wood, in the land of sleep. The speaker of the poem is poetess herself. ഈ കവിതയിൽ കവയിത്രി തന്നെയാണ് സ്പീക്കർ. Once in the dream of a night I stood, alone in the light of a magical wood. One night in dream, the poetess is herself standing alone in a magical wood. ഒരു രാത്രിയിൽ കവയിത്രി തനിച്ച് ഒരു മായിക ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു. Soul deep in visions that poppy-like sprang. The vision of the wood was like a bloomed poppy. Her soul merged fully and deeply in that vision. Here, poppy is a flower. Bloomed poppy means വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന പോപ്പി പുഷ്പങ്ങൾ. കവയിത്രിയുടെ ആത്മാവ് വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന പോപ്പി പുഷ്പങ്ങൾ പോലെ ആ മാസ്മരിക ലോകത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതായി തോന്നുന്നു. And spirits of truth were the birds that sing. She heard the song of birds that were spirits of truth. പക്ഷികളുടെ ഗാനങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് കവയിത്രിക്ക് തോന്നുകയാണ്. And spirits of love were the stars that glowed. She saw glowing stars that were spirits of love. മാസ്മരിക ലോകത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു. അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Glowing stars here is മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ. And spirits of peace were the streams that flowed. She sensed the flowing streams that were spirits of peace. ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരുവികൾ എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടത് നിദ്രയുടെ ലോകത്താണ്. In this stanza, we can see 7 lines. The rhyme scheme here is A, A, B, B, C, C, D. We can see figures of speech like alliteration. For example, lone in the light, gather and gleam. Simile, visions that poppy-like sprang. Metaphor, spirits of truth and spirits of peace. Gather means ഒത്തുചേർന്ന്, gleam, തിളങ്ങുക. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവായ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് തനിക്ക് ചുറ്റുന്നതായി കവയിത്രിക്ക് തോന്നുന്നു. To quench my longing, I bend me low by the streams of the spirits of peace that flow in that magical wood in the land of sleep.
She wished for the freedom of her motherland. For quenching that wish, she bent herself low by the stream, which was the spirits of peace. Grow means garden, quench, longing, desire. ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ വന്ന ഒരാൾ അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് തൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി കുനിഞ്ഞ അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് കുടിച്ച് തൻ്റെ ആഗ്രഹം കവയിത്രി സാധിക്കുന്നു. സ്ട്രീം എന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവായും ഇവിടെ പറയുന്നു. I hope all of you enjoyed the poem. You have to study the appreciation. Dream big and study hard. Bye.